सगळ्यांना ऐकायला येतं ना बाळांनो? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. आर्यन आहे, विनीत आहे, आरित आहे. ओके. काल आपण डबल अटॅक, बरोबर ना, डबल अटॅक बद्दल बघत होतो ना. तर आज पण आपल्याला पुढे घ्यायचंय. डबल अटॅकचे प्रॉब्लेम फार इंटरेस्टिंग आणि फार मजेशीर प्रॉब्लेम्स आहेत. खरोखर डोकं लावायला लागतं. थोडे ऍडव्हान्स लेवलचे प्रॉब्लेम्स आहेत हे, पण आता आपण समजून प्रयत्न करूया ते समजायचा. समजा तुम्हाला ते कठीण जरी वाटले ना, तरी आपण हे पुन्हा पुन्हा सॉल्व्ह केले ना, तर आपल्याला ते सोपे वाटायला लागतील. मग नंतर त्याची सवय होईल. त्यामुळे तुम्ही काळजी नका करू. मी जरा आता सेशन चालू व्हायच्या आधी काही प्रॉब्लेम्स बघत होतो, पण त्यात मला एक पण प्रॉब्लेम असा सोपा वाटला नाही. सगळेच मला कठीण वाटत होते. पण म्हटलं ठीक आहे, कठीण तर कठीण. तुम्ही काय बुद्धू मुलं नाही आहात की तुम्हाला काहीच समजणार नाही असे नाही आहात. त्यामुळे आपण थोडीशी तुमची इयत्ता जी आहे ना, स्टँडर्ड ऑफ लर्निंग, ते आपण थोडस पुढे ढकलू. म्हणजे तुम्हाला एकदम चांगलं समजेल असं मला वाटतं. बघूया तर खरं काय समजतंय. हा, वी विल गो टू अवर प्रॉब्लेम फर्स्ट. डबल अटॅक मनातनं काढून टाका. येस, हॅलो, कोण आला? हा, अथर्व. अरे बरेच दिवसांनी अथर्व पण आला. व्हेरी गुड. डबल अटॅक मनातनं काढून टाका की डबल अटॅक असतो. तुम्हाला फक्त प्रॉब्लेम सोडवण्याकडे लक्ष द्यायचंय. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम कसा सोडवता येईल ते बघा. मग ते सोडवताना डबल अटॅक लक्षात आला तर गोष्ट वेगळी. सुंदर, म्हणजे अतिशय सुंदर प्रॉब्लेम आहे. हा, काल तू नव्हतास त्याच्यामुळे काय त्याने. हा अथर्व, काल तू नव्हतास, डोंट वरी. रेकॉर्डिंग वाटतं मी पाठवलेलं आहे वाटतं, बघ जरा, चेक करून घ्या. डबल अटॅक म्हणजे एका वेळेला आपण, डबल अटॅक म्हणजे खरं तर फोर्क असतो ना आपला, घोड्याने कसा फोर्क देतो आपण, एका वेळेला दोन ठिकाणी अटॅक, दोन पीसेसवर अटॅक एकच जण. तसं अदर देन घोडा जेव्हा अटॅक करतो तेव्हा पण त्याला डबल अटॅक म्हणतात. ही एक डेफिनेशन आहे डबल अटॅकची. आणि दोन पीस आपले एकाच पीसवर जेव्हा अटॅक करतात तेव्हा त्याला देखील डबल अटॅक म्हणतात. थोडक्यात दोन ठिकाणी अटॅक किंवा एका पीसवर दोघांचा अटॅक, दोन्ही वेळेला त्याला डबल अटॅक असंच म्हणतात. एका पीसवर दोन जण किंवा दोन पीसवर एक जण, म्हणजे फोर्कच सॉर्ट ऑफ. त्याला डबल अटॅक आपण. तो फक्त डबल अटॅक कसा असतो, प्रत्येक वेळेला तो तुमच्या नजरेसमोर नसतो की अरे आता डबल अटॅक आहे, आपण जाऊन करूया आता अटॅक. तुम्हाला ती सिच्युएशन आहे ना, ती क्रिएट करावी लागते. काही वेळेला सिच्युएशन नसते, पण डोकं लावून ती सिच्युएशन क्रिएट करायची असते. आणि म्हणून हे प्रॉब्लेम थोडेसे डोक्याने सोडवायचे आहेत. तर कालचा आपण जो प्रॉब्लेम बघितला तो खरंच जरा डिफिकल्टच होता. आता बघूया आताचा प्रॉब्लेम तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतोय का कसा वाटतोय ते. हा, लेट अस सी. हा थोडा सोपा आहे, त्यामुळे तुम्हाला समजून पण जाईल हा प्रॉब्लेम. एक मिनिट. आर्यन शिटा नको मारू. हा, व्हाईट टू प्ले सिच्युएशन बघा. मी आधी जरा दाखवतोय तुम्हाला. व्हाईट कडे किती पॉन आहेत? 4, 5, 6 पॉन आहेत. आणि ब्लॅक कडे 5 पॉन आहेत. म्हणजे एक पॉन व्हाईट कडे एक्स्ट्रा आहे. त्याच्यामुळे आपल्या कायद्यानुसार, आपल्या नियमांनुसार व्हाईट जिंकायला पाहिजे. आपण ब्लॅक काय करू शकतो, ब्लॅक ड्रॉ नक्कीच करू शकतो. कारण फक्त एकच जर का पॉन असेल तर ड्रॉ पण करू शकायला काही हरकत नाहीये. पण आपल्याला मग कंपल्सरी विन जर का काढायचं असेल तर थोडंसं डोक्याने खेळावं लागतं. आता इथे कसं डोकं वापरलंय, आता तुम्हाला मी हे पण शिकवलंय की पास पॉन म्हणजे काय. आता या पॉनच्या समोर काही नाहीये, बरोबर ना, पण हे पॉन त्याला अडवू शकतंय. दिसतंय, हे पॉन अडवू शकतंय. म्हणून हे पूर्णपणे पास पॉन म्हणता नाही येणार. इव्हन हे पॉन पण पास पॉन नाही म्हणता येणार, कारण ब्लॅकचं धिस पॉन त्याला अडवू शकतंय. ही दोन्ही पॉन वुड बी पॉस्पॉन आहेत. वुड बी म्हणजे फ्युचर मध्ये पासपॉन होऊ शकतील. तर ती कशी बनवायची पासपॉन? किंवा दुसरं एक, आता या सिच्युएशन मध्ये बघा, हा
राजा आहे, हा राजा याला सेव्ह करतोय, बरोबर आहे ना. राजा इथे इक्वल अंतर, दोघेही एकमेकांना इक्वल अंतर आहे. तर जो राजा या बाजूला आधी जाईल ना त्याला हे सगळे पॉन्स मिळतील, किंवा हा जर का इकडे आला तर त्याला हे पॉन खावं लागेल, मग हे मग हे. मी तुम्हाला आधी शिकवलं होतं ना पॉनची चेन, तर ही चांगली चेन आहे, बरोबर ना. फॉरवर्ड पॉन्स आहेत आणि इथे ही चांगली चेन आहे, पण ही चेन काही चांगली नाहीये कारण दोन्ही पॅरलल आहेत, त्यामुळे दोघांच्यातला एक जण लवकर मरू शकतो. लक्षात आलं ना तुमच्या? नाही कळलं, पुन्हा एकदा सांगतो मी. पॉन चेन शिकवली ना तुम्हाला मध्ये, आठवते का तुम्हाला पॉन चेन शिकवली ना? सिखाई थी, हाँ. तो पॉन चेन में जब ये पॉन्स ऐसे रहते ना एक दूसरे को कनेक्टेड, तो ये पॉन चेन बहुत अच्छी पॉन चेन है, क्योंकि इसको मारने के लिए, देखो इसको पॉन को मारने के लिए, ब्लैक किंग या ब्लैक रूक को इसको मारने के लिए पहले इसको मारना पड़ेगा, इसको मारने के लिए पीछे वाले को मारना पड़ेगा, यानी बहुत पीछे जाके एक एक को मारना पड़ता है. ओके, तो ये पीछे वाला मारता है तब तक आगे वाला आगे निकल जाता है. अभी ये दो पॉन कैसे हैं, एक दूसरे के बाजू में है, तो इनकी चेन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसको मारने के लिए कोई भी आ गया, फॉर एग्जांपल ये इसको इधर आ गया, तो दोनों में से एक गारंटेड मरने वाला है और एक ज्यादा भाग नहीं सकता है. ये भागा तो ये मरेगा. समझ गए ना? इजी है वो. एक दूसरे को जितनी पॉन की चेन लंबी रहती है ना उतना अच्छा रहता है. तो उस हिसाब से ब्लैक की पोजीशन अच्छी नहीं है और व्हाइट की पोजीशन अच्छी है, ये मैं बताना चाहता हूँ. हाँ बेटा. Sir, I cannot understand. Can you say it English? Yeah, of course. See, Sir, pawn. Wait, Atharva. Atharva, काय बोलायचं? What do you want to say, Atharva? सर पास पॉन म्हणजे काय? पास पॉन. अरे मागे सांगितलंय ना मी तुम्हाला, हे शिकवलंय राजांनो तुम्हाला. पास पॉन म्हणजे जे पॉन सरळ पुढे जातं, द पॉन विच गो स्ट्रेट विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम साइड रैंक. मैं जरा पास पॉन सिखाता हूँ, जरा ये पोजीशन दिखाता हूँ. अभी ये पॉन जो है, ये पॉन को पूरे ये लाइन में कोई ब्लैक पॉन नहीं है और ये लाइन में भी कोई ब्लैक पॉन नहीं है, तो ये पॉन फ्रीली आगे जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर. तो यस जो सर. पॉन फ्रीली आगे जा सकता है, जिसके आजू बाजू के लाइन में कोई भी पॉन, अपोनेंट का पॉन, मैं पीस की बात नहीं कर रहा हूं, अपोनेंट का पॉन नहीं रहता है, तब ऐसे पॉन को पास पॉन बोलते हैं, क्योंकि फ्रीली आगे जाके प्रमोशन बन सकता है. Such a pawn is a dangerous pawn. You understand? येस आणि सर. हे मी थँक्यू पूर्वी सर. झालेलं आहे, तू लक्षात नाही ठेवत बाळा, असं नाही करायचं. असं लक्षात न ठेवणं चांगलं आहे का? Okay, now what I was saying is that whenever there is a chain of the pawn, this is a chain, okay, then this pawn is also in a chain, so there are two chains for white, and for black how many chains? This is one chain, this is two chain, and this is single chain, three chains. जितने कम चेन्स रहते हैं, यानी पॉन एक दूसरे को ज्यादा कनेक्टेड है, कम चेन का मतलब क्या है? दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, that is better. More number of chains, that means your pawns are fragmented, piece wise they are scattered over the board. और ज्यादा scattered is bad, कम scattered is good. आरित समझा बेटा? What is pawn chain? Yes. You understood? Yes. Now, Yes, sir. in the pawn chain also, when this
type of pawn chain. Can you see this chain? This chain is called as a forward pawn chain, because there is one pawn which is behind and which is supporting this pawn and this pawn. This pawn is supporting D pawn. That means if black wants to kill this pawn, it has to kill this first. Okay, C pawn. And if he want to kill C pawn, he has to kill B pawn first. So that means बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत, it has to go very back and start killing one by one. By the time he kills this and this pawn may go forward. I am saying may go forward, and that is why this forward chain is very good. This chain is bad chain because there is no pawn is forward pawn. You understood? You understood, beta? Good. If chain is like this is a bad chain because two are backward pawn, दो pawn पीछे है और एक pawn आगे है. So it is a bad chain. और ये good chain, forward chain. You understood the concept? समझ रहे हो? ये खाली ध्यान में रखो. Good and bad, that's all. Okay? अभी हम problem की तरफ आते हैं. We will, yes बेटा. Yes बेटा. Chain. When pawns are connected with each other, it is called as chain. When pawns are not connected, so this pawn and this pawn are they connected? No. So that means this pawn and this pawn cannot form a chain. Chain means in connection. Pawns in connection. I think I have done this session earlier. You have forgotten, or you have not attended, or you have not seen the video. One of the thing. Sir, you have done this session. Entire one session I have taken on pawn chain. Yeah, pawn chain ke I have taken full session on that. Anyway, forget about it. Why this is important here, that pawn chain, is that this problem में आपका solution जो है, the solution of this problem, the knowledge of pawn chain is very important. Now let us simply concentrate on the problem. Now white to play and win 100%. Both have equal strength, only one pawn ahead. White is only one pawn ahead. And as I said, only one pawn ahead is not very good thing. कि 100% win नहीं मिलेगा. Two pawn ahead is 100% win मिलेगा. But one pawn ahead is 50-50 chances है. So you have to convert this 50-50 chance into 100% chance that white should win. So what you will play to win this particular game? What would be your move if you are playing for white? So can I answer? And Daksh. Daksh, yes Daksh, please. 1 second. So I'll just Is it white to play? White to play. So 1 second. Yeah. So I'll just tell no. The screen just got minimized. Something what happened. So the pawn on F2 to F3. On F2 to F3 you will play. Okay. Then this will play here. Black will come over here. Then
Sir, that rook to h5 because the rook is supported with the pawn. Rook to h5. Okay. Okay. Then this will come over here. Check. Sir, again you will move the rook. Again, what? Again we will move the rook to f5. f5. Then this pawn will kill. Na? So moving rook to f5 is bad. Pawn will kill, and then white loses the rook and black will win. So this is bad move. Now this can go over here. It cannot go over here. Or it can go back, or it can go back. Sir, can I tell the move? Yes. Sir, the king to g3. King to Supporting the pawn, which is under attack. king to e3. Na? G3. E3. G. 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 Acha, G3. Okay. 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 So then this will simply come over here. That's all. So there is no, this is not a correct solution which you are Can I trying say to the give. answer? Wait, Sir, can I this was, tell? yeah, this was the situation. No? This was the situation. Sir, can I tell? Yes, tell me the answer. Sir, Yes. the pawn on g4 to g5. This was here. This was here. Pawn on g4 to g5. Check. This is check, right? Then black will play this, and black will give check. And this is a fork. So wherever this goes, black will take the rook. This goes over here, and this is over here, and then black wins. So that move is extremely bad move. Sir, mine move. Yeah, this move is extremely bad move because pawn comes over here and gives fork. Your white loses the rook. Anybody else? Sir, the rook to h6. Rook to h6. Who told me? Who told this? No Who is one. this? Arit Thashmana. Arit. Arit. Okay. Rook to h6. Check. Then this kills. Then Pawn to g5. pawn to g5. Beautiful. Check. Then this comes over here. Take Then the rook. Take the rook. Yeah. Then take the pawn. Then Sir, the king to e5. wait. Atharva, he is telling. Sir, no answers. Yeah. So Atharva gave the answer basically, but very later, earlier you told the correct move, very much correct move. Everybody pay attention here and listen to what I am saying. Now here, as we have seen, white has one pawn extra and white wants decisive win. And how that decisive win will come? If white gets at least one more pawn. That means if he grabs one more pawn, then white will have two pawns extra. And then white will win. And how that is done is the way Arit has shown. This is a beautiful check. Now already attack on this. So what happens if black doesn't kill this and black comes over here? Still this will kill. Then this has to kill compulsory.
Now what will happen? By doing all these exercises, black king is going away from protecting his pawns, and white king gets the entry to kill this pawn. Now whatever black does, he gets this. Black comes over here, he gets this. Black kills this, he comes over here. Black can come over here, he kills this. He can come over here, he kills this. See, straight away, full 5 pawns up. That means white is going to win. In other scenario, when he takes this, he takes, very good. Then check. Then he has to come over here, otherwise this is going. If he goes somewhere else to protect these pawns, this will go and pawn will reach. To stop this pawn, black king has to come over here. Then he killed. Again you are getting the entry. He goes over here, he kills. He goes over here, he kills. He goes over here, he comes over here. So he comes over here, take this. He comes over here, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी जाएगा ही आगे, चाहे कितना भी करेगा तो भी ये आगे ही जाएगा. Queen. You understood this? So only idea is black के king को बाजू में निकाल दिया आप लोगों ने. That was the idea over here. He is away from the center and your white king is in the center. और white king क्या कर रहा है अभी? As a piece, he is just demolishing opponent's pawn structure, completely demolishing. And black's king is not able to come for the rescue. And all this happened just because you attacked on the rook in such a way that black's king has to go over there. You understood this? Everybody understood this? Beautiful. Arit, that was the correct idea. And this idea should come in your mind while playing. ये आइडिया इतनी सिंपल नहीं है, because now you understood what is the idea. Whenever there is a end game going on, you have to see a small advantage over here. What is the advantage? Your king is in the center, opponent king is also in center. Just keep opponent's king away from their protection and you will get everything your king wants. And in a reverse way, you should not allow your opponent to do these things. You try to remain in the center. Keep center with you. You got it? Whenever the only lone king is there, then king has to come in the center as fast as possible. This is what you have learned from this particular problem. Now next problem is quite difficult. I am saying, by saying quite difficult means it is difficult. Let us see how you are going to manage that. Okay, this first was, you are understanding the center position, how important it is. Now next problem. Yes beta. Sir, I did not understand the last part. Last part means what? Last part, see, black king was here, right? Black king was here. Black king was supporting his own pieces and white king was here. Okay, when black king went over the other side, Sir, I cannot hear you. Sir, we can't hear you.
Arey, how it is possible? It is going on my. Now we can hear you. Yeah. Now, can you hear me, Urvi? Yes, sir. Okay. See, white king and black king both were opposite each other, right? And black king was guarding his own pawn. What he did, Arid did, is that he lured. Lured means just uh, gave the bait that black king went this side towards H file, okay, to save his rook. And when black king came over here, he gave this particular position to white king. And black king was busy in getting the rook, and white king got the pawn. So see who is in the center. White king is in the center and black king is away from the center. So who is in the command? White king. So naturally white king will take all these pawns. Nobody is there for the rescue. When there is no peace, any side, when there is no peace, that time king act as a piece. And when king act as a piece, we have learned all our pieces should be in the center. So when king is a piece, that piece should be in the center. तो जिसका किंग सेंटर में रहेगा वो जीतेगा. Understood? Urvi? Yeah. Good. Good. Don't worry, beta. Yeah. Now next problem is really difficult. अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए. थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दे दो. मेरे बताते हुए अगर कुछ सुनाई नहीं दिया तो इमीडिएटली वहीं पर बोलो कि नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करने में मेरा सर चक्कर जाएगा बेटा. हाँ, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा. करते हो केलं. सगळं रेकॉर्ड आहे. एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड बेटा. यू कॅन revisit our video and you can again listen all these things which I am saying if you have not understood. Okay beta. सर तुमचा कॅमेरा ऑफ का आहे? माझा कॅमेरा ऑफ आहे कारण माझ्याकडे ना बँडविड्थचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे मी बऱ्याचदा तो कॅमेरा ऑफ ठेवला ना. मी काय मोबाईलच्या नेटवर्कवर सध्या चालू आहे सगळं माझं. त्यामुळे मी आय कीप इट ऑफ टू सेव्ह माय बॅटरी ऑफ द फोन ऑल्सो अँड टू युटिलाइज द bandwidth properly, because Mihir also is taking, my son, he is also taking class, so he also requires some bandwidth. That is why. Okay, this is the problem. You can see position. Now you tell me whose position is good. All of you? You can hear me, no? Sir, the black. Sir, white. Sir, white. The black's position is good. White position is good. Oh, difference of opinion. Why black's position is good? Somebody is saying black. Please tell me why black's position is Sir, good. because they have knight. Black have knight. Has knight. But that is why black's position is good. Yes. Sir, they have more pieces.
More pieces. Okay, number of points. Sir, White. Yes, sir. sir, No. white. I can tell why white. Sir, white has White. less pawn. Sir, Less white. pawns. Oh, black has. Let us start counting the points. How many points white has? Please tell me. Sir, black. Please Sir, black tell is me. better. Please tell me how many points white has and how many points black has. Sir, white is having 28 points, Okay, and black? not including the king. किंग को तो पॉइंट काउंट नहीं करते. 28 and black के कितने हैं? Okay, 28. I have not counted of black. You count it. Sir, 21. 21. So 28 against 21. Who is better? White. Then one who said black's position is better. On what basis they are saying what black's position is better? Sir, and the king is also in the middle. Yes. Now is the real answer is coming. In the position, white's position, white king is almost in the middle, and this is not the end game yet. This is the middle game. Still, it is middle game going on. And in the middle game, white's king is not good position. At the same time, you can see that white king can get black rook. ब्लैक रूक को कोई सपोर्ट नहीं है. ब्लैक का बिशप भी अंदर है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है. ब्लैक का रूक, अनदर रूक ऑल्सो नॉट डेवलप्ड. ब्लैक का किंग इज ऑल्सो ओपन. ऐसा नहीं है कि ब्लैक का किंग कोई कैसलिंग हुआ है और अंदर है, सेफ है. इनफैक्ट ब्लैक की पोजीशन में कुछ अच्छा है ही नहीं. ब्लैक के पोजीशन में, हाँ, व्हाइट के पोजीशन में भी ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन उसके पास क्वीन है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पास क्वीन है, एंड क्वीन कैन मेक lot many changes. You understood, all of you? Sir, and white has also one more advantage, that black can't hit can hit the white in diagonally in white black square, only in white square he can attack diagonally, Okay. but Now white can go in it is black So to black play is- and win. It is black to play and win. Black to play and win. It is. So very critical position. If black makes one mistake, what will happen? White का queen बाहर आ जाएगा, white का rook बाहर आ जाएगा, and then it will be difficult for black. Black cannot afford a single mistake, and black has to win. You have to find at least first move. At least I am saying, because this is rather very difficult problem. One move to seal the win. I know this is little difficult. Let us try. Let us give it a try. If you are playing for black, what you will play?
Yes, everybody is silent. So can I tell? Who is this? Parth. Parth. Yes, Parth. Sir, the knight to e5. Knight to e5. King will kill the knight. Sir, then the rook will come to e3. Knight to e5 में king will kill. Okay. Knight to e. Wait, मैं ये position जरा पहले copy करता हूँ. Just minute. बहुत तगड़ा. Tough है ये tough. Problem is tough. 100% tough. Okay, you said this over here. Then kills. Then rook कहाँ पर आएगा? Then the rook will come to e3. E3. Okay. Then this comes over here. Then Sir, I don't know the answer. it is difficult, yeah. It is really difficult. All of you, you give it a little try, and then I will tell you the answer. Yes. Rook to f8. Rook to f8. First move. Okay. F8. Then this will give check. ये check में ये King to h8. king to h8. Okay. Okay. Then this will come over here. Then whatever you do, this will be here and this will be here. Sir, ये तो हिला नहीं सकता. हाँ बेटा. but the